Hey, tostadas, bro. All right, what's up, guys? It's Emmanuel, with Football Club Magazine, and today we have a special guest to talk about foodie. And here he is, Antonio Ramos. How you doing, guys? What's up? And so today we're here with Antonio at El Veneno because we want to talk about, the things that have made his career special, in the NFL and with Charlotte FC, MLS now. So for some of the people that may not know who you are, tell us a little bit about you. Well, my name is Antonio Ramos. I do the Panthers and Charlotte FC Spanish radio commentary. I started working with the Panthers back in 2015 when I was already in Mexico. I started as the network manager in Mexico, just building the Panthers Spanish radio network down there, finding different radio stations, sponsors. That was 2015, but in 2020, Jaime Moreno, my partner in crime, the guy that calls the games, the play-by-play for both FC and Panthers, he called me and he said, you know what, we need you here. We wanted you to be the new analyst. So that's the short version of my story. And now it's been 5 seasons calling games for the Carolina Panthers, and this is going to be my 4th year with Charlotte FC, and I couldn't be more happy and excited just to talk about football and soccer to our Hispanic community and just try to make them feel closer to both organizations. So that's our goal, and of course, just for people to have fun when they listen to our broadcast in Spanish. Yeah, for sure. You're from Veracruz, right? Correct. Yeah. So growing up in Veracruz, soccer is obviously kind of like the sport that mostly everybody talks about and plays. What was it like for you? What got you into football? How old were you? Well, I never played football, and there's a fun fact about Jalapa, my hometown, which is the capital of Veracruz. Jalapa is the first city that ever had an organized football game. Okay. It's probably the first. It's not probably. It's the first spot in Mexico that ever play organized football ever. When you say football, you mean American football? American football. Yeah. Oh, okay. Exactly. That's very interesting. In Veracruz, Orizaba is the first city that they say is the first city that plays soccer, organized soccer. Oh, like with so Veracruz is it's an important state. But yeah, I grew up in Jalapa, in Veracruz. I played soccer my entire life, a little bit of basketball in high school and college, but mainly soccer. My soccer coach, he didn't let me play football, so he said just pick one, and I stick to soccer because I don't have the physical tools to play football. But then I started just getting into the game, watching NFL games, and it was randomly I started being a Panthers fan in Jalapa. I felt like I was the only Panther fan in Mexico. We're probably about. How old were you? I was around 15, I would say. 15? Yeah. And well, now we have a couple hundred in Mexico now, but at the moment I was into football because of my friends that play football in our hometown. Yeah. And I don't know, just the passion of the sport, and I've always loved soccer, but and I played soccer, but football to me is just it hit me really hard. It was really good, and soccer, as you said, in Mexico we play. Every guy plays soccer in Mexico, so it's just being a fan of sports. And my question was, how can I stay closer to the sports I like? And it was through media, broadcasting, communication. So I graduated in communication. So that's how everything started. And yeah, just for the passion of the game and loving both soccer and football. That's why I pursued this sports broadcasting career. I got you. So yeah, that's a very interesting way to get into football, right? I mean, the typical story is my uncle, my dad, played football or something like that. So for you, it's different. For you, it's more like watching it, experiencing it, and I guess it's kind of similar to some of the fans here in Charlotte
that they've never really been into soccer, and then they go to a Charlotte FC match and they see the energy, the fans, the supporter section, and then they're hooked. Like, they don't even understand the sport completely, but they're hooked on it. So I guess that was kind of similar to you. What was something that stood out, about the game of football? Again, I think just the physicality, but also the strategy that's behind football, American football. You gotta be not only strong and fast, but you gotta be smart. Yeah. It's like a combination of different, not just like physical tools, but also like intellectual things. Yeah. That Playing makes, IQs. Yeah, makes the sport very, not complex. I know people said, there's so many rules, and I don't know what a flag is, what's a first down. So many people might still be asking themselves about that for American football, and maybe not watching football games or the NFL because they're afraid of not understanding what's going on. But mainly, one of my roles as a Panthers analyst is making things simple to people that listen to us. So they don't think that football is too complicated. It's not if you explain it the right way. Yeah, because I personally think that there is a lot of rules to learn, and I'm still learning. But I don't think it's necessarily complicated, like you said. And you guys do a great job at communicating everything on the radio, on the Spanish radio. I listen to it, and I've learned a lot of terminology about football, in Espanol, that I didn't know before. Yeah. So that's a great topic. How you translate, or we say tropicalize, the English terms of football to Spanish. You just can't do every single term just to make it sound in Spanish. Like quarterback, Well, quarterback, they tropicalize that word to mariscal de campo. Yeah, but which is fun. It's not a literal translation. No, it's not a literal translation, but it's great because you don't lose the context of the word and the terms. So I think that's why football in Mexico has grown a lot, because of that communication and language barrier. It's not stopping fans to watch more games and be as passionate as a Pennsylvania guy that roots for the Steelers, but they live in Monterrey but they love their Steelers, or they live in Mexico City and they like the Panthers and they've never been here to Charlotte, like me, when I was a kid. I had no attachment to this city, and don't ask me why, but I started being a Panthers fan, and here I am, not now calling the games for them. Was there a specific player on the Panthers team that just really because some people follow players, and some people follow teams. Exactly. Were you a team or a team follower, or was there a player in the Panthers that you really enjoyed that made you like the Panthers? Well, at first, it was a player. It was Steve Smith. It was Julius Peppers, Jake Delhomme. Those were my three, probably favorite players. And what helped me learning more about the sport? Playing Madden. So that was probably my first contact with the NFL. Hold on, let me tell you guys, don't ever play Tonyo in FIFA. No. He won't even let you get the ball. Anyways, let's continue. Well, Madden is a different story, but FIFA, I can. Yeah, I know. I can hold myself. I've been on the bad end, on the losing end of those games, and they were 0-12. And I'm having mercy. And he was having mercy. So how did your friends react when they started seeing you be so involved in the sport of football? They've been very supportive. They love sports. They love soccer. They love football. Some of them have come visit me to just watch Charlotte FC games or Panthers games. So I really, just enjoy the support they given me the whole time, just like my family. So they love sports, so they know they can always come visit me and watch some NFL games and MLS games too. So even though they still in Mexico, I feel their support always. Okay, I'm gonna take a bite because. You want to start now? Yeah, we can start, man. Okay. So and like I said, we're here at Veneno, and we just want to thank them for hosting us, and prepping this food. It's good. Yeah. I've never had a seasoned tortilla. That guacamole is fresh.
You have to try the salsa first. Esa cosa pica. Bro, está bien spicy. It's not mermelada, right? It's supposed to be it's not spicy. mermelada. It's a salsa. It's supposed to be spicy. I know, pero it's good. It's good. Yeah. Let's assume that you do have, kind of like the attributes that you would need to become a professional player. What would your position be? Professional American soccer. football. In American football. American Oh football. my God. And then I do want to ask you about soccer as well. I love the linebacker position Linebacker. because you gotta be tough. You gotta be smart. You gotta recognize the plays. You have a lot of instincts, and you have to be able to, tackle running backs, cover tight ends, and run also with wide receivers and For sure. go clash with the offensive line. I think linebacker is probably the most complete position in the NFL. There are some other very tough positions like corner. I would never play corner. You Why? gotta mirror the receiver and you're running backwards. So cornerback I for didn't know me that. See, I didn't know that. is not easy. Or being a left tackle because you gotta block for your quarterback and the pass rushers right now are so talented and so athletic. But maybe if I have the tools, I would love to be a linebacker. For sure. And here comes the tacos. Here comes the tacos. The tacos are I'm ready. coming. The main event, it's here. And Kimmy from El Veneno. Everybody say hi to Kimmy. Wow. I brought you guys habanero peanut salsa, and then that's a salsa matcha. You guys are allergic to peanuts, don't you? Oh no, But it's we're like good. half and half. It's really good. Thank you. Appreciate it. Woo! Guys, So this al pastor looks good because it looks like the black al pastor. Black El Pastor. And guys, we just want to show you these tacos. Like the pineapple, the meat, the cilantro. Antonio, Ready. he said he's ready. But yeah, let's get back into it. Nos contaste ya de la posición que te gustaría tener a ti. Bueno, que tú fueras, ¿verdad? Si tuvieras los atributos necesarios. Pero cuéntanos del fútbol, soccer. Bueno, del fútbol yo jugué como 12 años de mi vida. No me dio para llegar a otro nivel, pero en college todavía llegué a jugar lo que hubiera sido Division One Soccer aquí, ¿Sí? más o menos allá en México. Y jugaba de mediocampista, de volante de contención, como Westwood, pero no tan técnico ni tan inteligente. Era más como Brónico. Más como... Yo era más como Brónico. Sí, no me voy a poner aquí la cinta de capitán de Westwood. Eres un luchador. Era un obrero, era un guerrero, era ¿Te gustaba? recuperar la pelota y dárselas a los talentosos. Un hombre de equipo. Exacto, muy, muy Bram Brónico era mi posición. Si me describen, era un left-footed Bram Brónico. No, pues, está bien. La verdad. Para eso me daba, pero me gustaba servir al equipo, ¿no? Sí. Y a ver, una cosa que te quería preguntar yo en español para que no haya confusión, para que queden claro, ¿verdad? Con el público hispano. ¿A qué crees que se atribuye el crecimiento de la Liga MLS a comparación de lo que es la Liga Mexicana el día de hoy? Es una muy buena pregunta y yo siempre lo he dicho que US Soccer tiene muy definido qué quiere para su liga y qué quiere para su selección nacional. En México no nos hemos puesto de acuerdo qué queremos para la Liga MX y qué queremos para la selección mexicana, porque siempre hay un conflicto de intereses con los dueños. Yo creo que acá en Estados Unidos tienen muy claro qué quieren en el producto MLS y cómo ese producto MLS no impacta al desarrollo de la selección de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quizás los dueños pueden vender más fácilmente a un chico norteamericano muy talentoso a Europa pronto, porque saben que gracias a él no van a ser campeones, van a ser campeones por los DPs, van a ser campeones por los jugadores como los Wilfred Zaha, como los Denny Bouanga, no van a ser campeones por los Sullivans o los Ben Benders, ¿no? Si ellos tienen una oportunidad de irse a Europa... Al crecimiento. Exacto, y le ayudan a la selección, pero también saben que su producto MLS
va a seguir siendo bueno, Sí, con o sin competitivo ellos. también, nada más. Porque van a seguir produciendo esos chicos que les ayudan en el corto plazo, pero en el largo plazo, a los 19, 20 años ya están en Europa. Así que para mí esa es la diferencia en cómo Estados Unidos y su liga han crecido a la mano de la selección nacional y cómo en México nos seguimos peleando por no lo voy a vender ahorita porque ya tiene 24 años, ya debería estar en Europa desde hace 18 Y lo siguen años. llamando joven. Sí, exacto. Sí, voy por servilletas bien rápido. Do you guys have napkins? It's okay. Thank you. Qué salsa está picosa. Te va a dar la mitad. Esa salsa macha me da cosa. Esto a mí me mandó esto es lo que me mandó al hospital para que me sacaran la apendicitis. ¿Sí? ¿Es Ya. apendicitis? Sí, el apéndice, sí. Mira, aquí cilantro. That's making the cut. Yeah. That was a blooper. Pero sí, entonces, sí, no, lo que está claro con lo que es la MLS es que ellos tienen muy... Y es un atributo, yo diría, de un estadounidense, que cuando ellos saben lo que quieren, empiezan a tomar los pasos que se necesitan para llegar a la meta, no como dijéramos una persona que viene de nuestra cultura, ¿verdad? No solo el mexicano, pero el latino, a veces tenemos la idea, pero simplemente los intereses que vienen con el éxito nos llevan a hacer decisiones que no siempre va al beneficio del país o de las instituciones como los equipos de fútbol, ¿verdad? Yo creo que también la profesionalización del deporte en Estados Unidos a través de la industria deportiva es muy grande. Sí. Y en México seguimos teniendo la cultura, obviamente, la pasión, el interés, la tradición del fútbol o de otro deporte. La Liga MX y la Liga de Béisbol quizás son las únicas dos ligas profesionales estables, serias, que tienen administrativos que toman ciertamente decisiones no perfectas, pero medianamente buenas para mantener el nivel y la competitividad y que tengas clubes competentes y que puedan pagarle sueldo a sus jugadores. Para mí es eso, ¿no? La profesionalización del futbolista y del administrador del deporte y sobre todo los recursos, ¿no? O sea, los recursos económicos, a la infraestructura que hay en Estados Unidos es tremenda. En México hay muy buenos espacios, obviamente, para jugar, hay muy buenos formadores de talento, pero cómo das ese paso para profesionalizar un poquito más toda la industria deportiva en México, creo que es lo que quizás nos hace falta, ¿no? Sí, sí, porque se habla mucho también de cuando viene el jugador mexicano a los Estados Unidos y ellos platican, hablan del tema de lo profesional que es, porque ellos vienen de una cultura donde sí, los jugadores en México son profesionales, pero también, digamos, hay ciertas cosas que faltan en lo que es un jugador mexicano a veces. O no necesariamente jugador mexicano, sino un jugador de la Liga MX. Digamos, como el fitness, que después de lo normal, en casa hacen más. Y la nutrición, la llevan más cerca a lo que un jugador de la Liga MX se acostumbra. Porque en la Liga MX, sí, seremos sinceros, a veces sí hay jugadores que se miran un poquito así como yo. Como ahorita un poquito. Como yo. No como yo, pero un poquito pasados de peso. Es la profesionalización del deporte como tal, como te digo, tanto para el jugador como para dueños de clubes, administrativos de las organizaciones. Es entender que la industria deportiva es 24/7 y que quizás nos hace falta ese pasito para, a ver, no que alcancemos a Estados Unidos, porque creo que han hecho un trabajo muy bueno acá para emparejar lo que México por tradición, por historia. O sea, la Liga de Estados Unidos, la MLS, apenas tiene 30 años. Sí, o sea, a comparación de México. Soy más viejo yo que la MLS, ¿no? O sea, tengo más años yo de vida que la Liga. Sí. O sea, y ven todo lo que ha hecho la MLS a comparación que la Liga Mexicana tiene años y años y años de jugarse. Sí. Es saber identificar pues, las necesidades que tenemos también en México para crecer como deporte
pero claramente México tiene que no copiar lo que hace Estados Unidos, no tiene que copiar todo porque no va a funcionar el mismo modelo allá que aquí. Sí, las culturas son diferentes. Exacto, pero sí saber cómo puedes crecer en esa área de CONCACAF tan pintoresca que tenemos, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hablando ya del fútbol, el fútbol americano tiene lo que es el Super Bowl. Que siempre se miran videos ahí de gente que entrevista a fanáticos de la NFL y les preguntan, like, ¿qué es más grande? ¿El Super Bowl o the World Cup? Y pues has visto las respuestas, pero en tu opinión realista que trabajas en los dos deportes, ¿verdad? ¿Qué es más grande, la NFL o digamos un World Cup o un Champions League? Yo creo que es más grande una Copa del Mundo de la FIFA, porque evidentemente tienes a 32 países, ahora van a ser más involucrados en un torneo. Varios países se paralizan para ver toda una Copa Mundial, la gente viaja de todas partes del mundo. La NFL y con el Super Bowl es algo anual, creo que es más comparable con la Champions League, porque es un torneo de clubes, ¿no? Que bueno, ahí en la Champions también están involucrados muchos países de Europa, pero para mí, si yo compararía Super Bowl con una final de Champions League, yo me quedo con un Super Bowl. O sea, yo los tiers que pondría sería final de Copa del Mundo, Super Bowl y la Champions, sin quitarle prestigio, pero creo que la NFL también es para mí la joya de la corona de los deportes, y el Super Bowl ha sido un ejemplo de revenue, de gente también viajando de todo el mundo a cubrir un solo partido. Lo masivo que es la NFL, lo global que es la liga. La NFL va a tener partidos el año que viene en Brasil, en España, en Australia, en Alemania, en Inglaterra, en Irlanda. O sea, ya se volvió un fenómeno global, mundial. Pero yo todavía me quedo con la Copa del Mundo, que el World Cup que vamos a tener acá entre México, Estados Unidos y Canadá, que es casi de Estados Unidos el mundial. Estados Unidos es el host y le dijo a Canadá, tráete tú las papas, y a México tráete tú los refrescos, y se vienen a mi casa a la fiesta, ¿no? Sí. Pero buena analogy. Pero sí, con ese nuevo formato, con más selecciones, quizás va a perder un poquito de sabor como los mundiales que teníamos de antes, ¿no? Es cierto. Y Infantino habló de que quiere como un show a medio tiempo, ¿verdad? Como el Super Bowl. ¿Cuál es tu opinión? Y si tú tuvieras que escoger cómo se mira el halftime show, ¿cómo sería? Creo que es parte de emular lo que muchas ligas importantes hacen como la NFL, ¿no? Que es más entretenimiento, es cautivar a otro tipo de público, no necesariamente a los superfans de la NFL, sino que también no tiene por qué encantarte el deporte, pero puedes estar viendo y consumiendo el producto y ver en vivo el partido y esperarte al halftime show. La Champions League ya hizo hace no mucho algo también. Han hecho varios halftime shows. Recuerdo una final de Champions League Real Madrid-Liverpool con Dua Lipa, pero era como del previo, no era el halftime, ¿no? Así que, bueno, es una buena iniciativa de Infantino. De empezar. ¿Qué artista me gustaría ver o cómo lo vería? Pues una producción tipo una muy buena fiesta, música movida, que todo el mundo o la mayoría lo conozca. Como ¿no? las cumbias en Argentina. ¿Sí has visto el video de cuando hicieron, que era una final de Libertadores? Sudamericana. Ajá, algo Sí. así. Y ¿cuál es esa banda de cumbia? No recuerdo. Los Palmeras. Ándale. Sí. Ese es el Qué mejor ambiente. halftime show en la historia. Qué ambiente. La NFL quisiera tener los Palmeras en un Super Bowl. Algo así. Algo así. Es madre pica. Ya vi, güey. Regresando al fútbol americano, si, digamos, hablemos del público mexicano, ¿verdad? Si tuvieras ¿qué es lo que le dirías a una persona que estás intentando convertir, o no convertir, pero introducirla a lo que es el fútbol americano y la NFL? ¿Cómo convencería a una persona de ver fútbol americano? Le diría de lo
físico que son los jugadores, del nivel de entretenimiento que vas a tener, del rendimiento de ellos, a ver, hay mucho tiempo muerto también en el fútbol americano, ¿no? Entre comillas, Sí, entre sí. jugada y jugada, de que Para mueve ganar las el hot dog. cadenas, pasa el balón y fórmate y saca y entra. Pero todo pasa muy rápido. O sea, entre jugada y jugada, cada vez que termina una son 40 segundos. Quizás para la gente se le pueda hacer lento o que haya muchas pausas o que hay muchos cortes comerciales, pero yo les diría eso del rendimiento del jugador, de lo atlético que son, de la intensidad del deporte, de que cada partido vas a ver algo que te va a sorprender probablemente, de alguna recepción, alguna tacleada, una jugada particular que quizás no la ves en otro deporte, por lo físico, que es un deporte de mucho contacto, es un deporte violento, Sí. pero no es un deporte agresivo o malo para, no sé, muchas personas ya no quieren llevar a sus hijos a jugar fútbol americano por alguna lesión, pero Sí. es un deporte que también es mucho de táctica, de formaciones, de conocer al rival, de estudiarlo. O sea, para mí trataría de convencerlo de que es un deporte que tiene muchos factores para entretenerte, dentro de lo intelectual, lo estratégico, lo físico, lo veloz. Creo que tiene muchos componentes que hacen a la gente pues, ser tan apasionados del fútbol americano. Cierto. Bueno, buenos puntos. Y tú que trabajas en el medio, todo el mundo tiene alguna historia que pues no siempre uno cuenta al público así porque pues no va con tu trabajo, pero no estamos trabajando, Estamos comiendo. estamos comiendo. Pero sí una historia que, digamos, tal vez por tu trabajo pues no cuentas por parte de los medios, pero algo que nos puedas compartir que tú consideras que es como... Mientras sea contenido PG-13, Sí, mientras que está PG-13, ¿verdad? no hay problema. No, no es cierto. Algo que ha pasado detrás de cámaras que pues a veces Mira, con Jaime sorprende, ¿verdad? Moreno al aire siempre te diviertes. Siempre hay alguna anécdota, siempre hay alguna historia. Él conoce a alguien o... el otro día platicamos con Ron Rivera, el que fuera coach de los Panthers, que llevó al equipo a su segundo Super Bowl. Un tipo muy agradable. Me acuerdo mucho mi segundo partido de playoff, cuando Panthers justamente con Ron Rivera llega en 2015 al Super Bowl. Con Ron Rivera platicamos hace un par de meses, ¿no? Antes de que acabara la temporada. Sí. Pero en 2015 yo recuerdo mucho cuando Panthers gana el pase al Super Bowl, que le gana aquí a Arizona. Y saliendo del estadio bajamos tú conoces el press box del Bank of America, Sí. íbamos ya en la salida como de la zona mixta hacia donde van los jugadores a sus camiones y se van. Sí, sí. Y adelante de nosotros, ese partido Panthers le dio una repasada a Arizona, pero tremenda, A los Cardinals, ¿no? a los Cardinals. Y adelante de nosotros veíamos un tipo como de 2 metros, una gabardina impecable, pero caminando con una dificultad que decías, ¿ese señor quién es? ¿No? O sea, ¿cuántos años tiene? Era Carson Palmer, el quarterback de los Cardinals, que estaba tan golpeado de todo lo que le hicieron Luke Kuechly, Thomas Davis y Charles Johnson, que no podía ni moverse. O sea, para mí ver un jugador tan bueno como lo fue Carson Palmer, llegar así de golpeado, de cansado, de destruido anímica y físicamente después Sí. de un juego que pues Carolina les pasó por encima. Digo, al final no vamos a hablar del Super Bowl 50 porque perdieron, pero a mí me sorprendió verlo en esas condiciones y ahí es cuando me di cuenta de la demanda que te da la NFL. Sí. O sea, de lo exigente que es el juego con tu físico, con tu mente, con tu estado anímico. Y eso le pasa también en el fútbol soccer, ¿no? O sea, Sí, sí. si tú estás corriendo por 120 minutos en un partido que se fue a tiempo extra y perdiste una final de Copa del Mundo, eso al ser humano, vaya, Sí, no importa qué nivel de atleta seas, te Te afecta. afecta, exacto. Sí, como ahorita se habla de que Luis Suárez se toma no sé cuántas, qué medicina para el dolor cada vez Sí. antes de los partidos. Sí, Y pues la gente a veces se olvida que pues, uno es humano. totalmente. ¿Verdad? No yo, ¿verdad? Yo no juego, pero uno se olvida de que pues la gente en el campo también tiene familias, también siente dolor, tiene emociones y pues sí, es bueno que pues traigas ese tema, ¿verdad? Porque
Y como tú dices, los aficionados tenemos que entender, porque, a ver, yo no dejo de ser aficionado también, pero entender que hay un padre de familia, hay una persona jugando que se puede equivocar, sí, entrena todos los días, horas y horas para ser de alto rendimiento, pero no todos son perfectos y te vas a equivocar en un pase y te vas a equivocar en un penal y en una falta y no por eso puedes condenar a un atleta, claramente sí, de alto rendimiento que gana millones de dólares, Sí, sí, sí. pero aún así no deja de ser humano y se va a equivocar, ¿no? Sí, cierto. Antes de que tú entras a la cabina de radio, ¿verdad? ¿Tienes algún ritual antes de un juego? Sea MLS o NFL, algo que haces. Pues yo trato de hacer mi preparación igual para Charlotte FC y para Panthers, sobre todo en los días previos. Estudiar mucho a los rivales, sacar apuntes, notas, conectar historias entre al jugador, suponiendo vamos a jugar contra New England Revolution y Ashley Westwood jugó en la Premier League con Carles Hill de New England Revolution. Entonces, hacer esas conexiones me gusta como para llevar algo extra en la transmisión y meter algo de historias durante el partido. Obviamente el juego te manda, te lleva... Más tacos vienen, no me digas. Ya te vi la cara. You guys aren't even done. We're just talking about it. Round two. Hey, let's go. Thank you. Thank you. Bueno, ya llegó el segundo round de tacos y pues... Para que vean que sí come Toño, nada más platica. Estoy a dieta. ¿Cuál quieres que sea? Fuck. ¿Cómo quieres que recuerden a Antonio Ramos en lo que es el mundo de la NFL y la MLS? La verdad es solamente quiero ser una persona que la gente sepa que pueden platicar conmigo, que soy un fan más realmente, que trato de dar mi perspectiva del juego, pero que no es la verdad absoluta y que todos tenemos una opinión y toda la gente que se quiera acercar a platicar conmigo de Charlotte FC o de los Panthers, a mí es lo que me gusta, ¿no? O sea, platicar de deportes, saber de otros puntos de vista, de la opinión de los demás aficionados, que cada quien pues ve el deporte desde su perspectiva, ¿no? Como tú lo quieras consumir el juego es muy válido y quiero ser una persona cercana a los aficionados, a la gente, trato de ser muy humilde, trato de... no me hace nada especial trabajar para dos organizaciones que me han abierto las puertas y que me dan toda la confianza por hacer mi trabajo. Yo también quiero abrirme también así con la gente, ¿no? De si me ven ahí en el tailgate platicar conmigo o me ven caminando en el estadio o traigo cara de dormido, no es por ser mamón, pero soy una persona muy alegre, muy abierta a platicar de deportes y pues que a todos estamos aquí por el mismo fin, ¿no? Que le vaya bien a Charlotte FC y que le vaya bien a los Panthers también. Los Panthers. Bueno, vamos a hacerte un rapid fire challenge, ¿verdad? Bueno, esta no es muy rapid fire, pero sí quiero tu input. Sí, if there was a rule you could change in the MLS or in soccer in general, what would it be? That's a great question. I think soccer needs like more dynamic rules at some point because we've been playing with the same rules since 20, 30 years ago maybe. They just changed like the overtime stuff or the VAR. VAR is a great tool, but it's not a new rule. So just get rid of throw-ins. Throw-ins? Just make it a free kick. A free kick? Yeah. You can have both. That's you can do it. Throw it and you can just throw it on the ground and just kick it and get like a free kick. Just to get... Como en el fútbol sala? Quizás. Okay. Like people say, oh, get rid of offsides. No, offsides are good. Yeah, offsides matters. Yeah, they matter. They're there for a reason, but... Sí, si no el Barcelona tuviera... o todo el mundo. Y el Cruz Azul. El Cruz Azul ojalá hubiera ganado más. No, que no. ¿Fue el Cruz Azul que tuvo fueras de lugar back-to-back on finals? Probablemente sí. Yeah.
Cruz Azul le pasa de todo, Antonio. Oh, sí, le pasa de todo. ¿Por qué le vas al Cruz Azul? Es una buena pregunta. Porque me odio a mí mismo. No, es que eso no se cambia, ¿no? No. O sea, you don't change religion, you don't change wife, you don't change your family, you don't change your sport or your team. Sí. You don't change that. I watched the meme the other day. It was like MFers choose one of these teams at the age of 7 and die with it. Exactly. Yeah. It's such a hard decision to make when you're 7. No reason at all, but just pick one game, Just pick pick one team, and stick with them the You rest stick of your with life. them, yeah, for real. All right, so you talked about VAR. Love it or hate it? But what? You talked about VAR. Oh, VAR. Love it or hate it? I love VAR. I don't like the people that take the decisions. I don't like the people running VAR. Okay. I like the VAR itself. It's a great tool, but not the guys running VAR. I gotcha. So, rank these leagues in order. It's Premier League, La Liga, Bundesliga, and Serie A. I'll put Premier League first. La Liga, very close to first. I'll say Serie A the third because I'm an Inter Milan fan and I'm biased, of course. Ooh, that's interesting. And then Bundesliga. I think Bundesliga, they do have great young talent. Mm-hmm. But Serie A people, they think it's a boring league because of Italy having a historic great defenses and the Catenaccio and this and that. But Serie A, I think it was last year or 2 years ago that they scored more goals in Serie A than in Bundesliga. Yeah. So that narrative is not working for me. I think Serie A is not also a historic league with great teams like Milan and Juventus and Inter, but it's tough to play in Italy. It's different to play in Italy than in Germany, in my opinion. Yeah, But it's la just me. pasión también es diferente. Yeah, Se nota. but however, German second division, the attendance, it's above Serie A, it's above French league. I think it's the fourth highest attendance in Europe, the German second division. So I mean, Toño brought the facts. you have big teams like Hamburgo and Colonia, but Germany is also great league. So you said Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Right. Yeah. Cool. Now you mentioned you were an Inter Milan fan. As a Mexican, Don't go with Santiago Jimenez thing, please. I'm going with Santiago Jimenez. I know. Your thoughts on this? I've always said that I hope Santi scores 3 goals per game, but Milan loses. That's what I want to see. Even as a former Cruz Azul? Yeah. I mean, Santi is my guy. You know that he was here for the Mexico game against Ghana. Mm-hmm. And I had the opportunity to meet him. And my good friend Lisandro, Yeah. shout out to Lisandro. Yeah, shout out Lisandro. He's gonna be watching this. He gave me a Santi Jimenez Feyenoord jersey, and Santi was very kind and nice to sign the shirt for me, and we talked for a little. He lived in Veracruz. Really? Actually. Yeah, because his dad Chaco Jimenez played for Tiburones Rojos. I do remember that. Yeah. My old Mexico team. Actually, I Una historia started. triste, bro. Yeah, they no longer exist. We can talk about this. They no longer exist, but that's where I started my broadcasting career. Really? Doing That's cool, man. Tiburones Rojos games. And Santi's dad, Chaco Jimenez, he used to play there, and that's why Santi became Mexican, basically, Yeah, because he was born in Buenos Aires in Argentina. But grew up in Mexico. Because of Tiburones Rojos, Santi is Mexican, and that's why Santi plays for Mexican national team. So, Mexican fans, they should be grateful for Tiburones Rojos bringing Chaco Jimenez to Mexico. This is it's not even a hot take. It's all the It's connections. just a fact. Yeah. It's el destino. Exactly. Yeah. That's very interesting. Well, that's good. I'm always I'm glad rooting we for got that out of the way. Always rooting for Santi Jimenez. Well, he does great with Milan, but they're good there at 8th place right now. All right. Okay. Look, I don't really have an Italian team, Mm-hmm. but if I had to say that
Milan team con Ancelotti, Oh yeah, that's like amazing. it really got me interested in like watching Milan. And I mean, I don't really watch them every day, but now that Santi's there, I started watching them again. Yeah, but that Milan team with Shevchenko, It's legendary. Kaká, Seedorf, Nesta, Maldini, Dida, Mm-hmm. Gattuso, Pirlo. That's an And then unbelievable team. that photo of all of them like just Yeah. gather around the couch and Ancelotti's like just smoking a cigar. Yeah, those Milan derbies with Inter, when Inter used to have Zanetti and Ibrahimovic, Materazzi, Toldo, Cambiaso. Oh, Materazzi. Those derbies were fantastic. Yeah, I believe you. I believe you. What's a soccer cliche that you wish would die? I'm sorry, let's not say die. What's a soccer myth or cliche that you wish would go away? I never thought of that. That's a great question. Probably don't have an answer. You got me Dang, here. Yeah. This is weird. This never happens. Antonio always has an answer. I make up stuff, or I say Se something lo that is true. inventa. Yeah. Lo que no sabe se lo inventa. I'm gonna eat my taco because I don't have an answer for that. I already know what you're gonna say on this one. Best defender of all time. Best defender of all time. I don't want to say Rafa Marquez, just because we're Mexicans. But even as an Inter fan, I think Maldini, Paolo Maldini, I think to me he's the best defender of all time. I knew you were gonna say Maldini. You gotta recognize. Real recognizes Maldini. real, man. Yeah. Now, June, summer of soccer is coming up. You know, it's approaching, and just your thoughts on TSC. If you were to make a team, who would be your 7 players? Oh wow, I love TSC. I've never been in person You should go this for year. a tournament. If MLS and Club World Cup duties let me go, I'll be over there. That's true. And also, Panthers, they have some stuff sometimes at like mini camp, and I would love to be there. Who would be like an all-time or All time. active Your players? all-time 7 that you would take to TSC if you could. Okay, so it's a goalkeeper and 6, right? My goalkeeper will be Buffon. Buffon, that's fair. I'm gonna do 2 defenders. I'll have to take Maldini and Rafa Marquez. Let's do that. Yeah. Midfield. Because it's different than doing an 11, like an all-time 11. Yeah. Midfield, give me Zidane. See that? Okay. Give me Zidane, and I'm gonna do 3 forwards. It's gonna be Messi, Johan Cruyff, and Ronaldo. Fenomeno Ronaldo. Wow. The real Ronaldo. Wow, hot takes over here. Okay, and last one. Haaland or Mbappe? Haaland or Mbappe? Mbappe. Yeah. Bueno. All right, guys. Well, I mean, as you can tell, we have tacos we gotta eat. So we just want to thank Antonio for being our guest today, and we also want to thank El Veneno for hosting us and serving us these delicious tacos, of course. But yeah, any words, anything you want to say to the people watching this? No, thank you for having me, Manny. We gotta finish these tacos, but gotta tell our fans, our Charlotte FC fans, that I think this is gonna be a season that we take a step forward. That we're gonna make a very interesting leap, and to me, it's very important to stay in the top 5 in the Eastern Conference. Yes. Of course, we're very excited what Saha can bring, and Ajeman being called up twice to the U.S. national team, and the way he's been playing. It's an early start of the season, of course, and
it's a long year. It's a long season in the MLS. There's a bunch of things that can change and happen, but we got to trust Dean Smith. I think we're in good hands with Dean. We're also in good hands with Coach Dave Canales with the Carolina Panthers. So I had a chance to talk to Dave Canales last week, and he said he talked to Dean Smith, and they're really committed to bring, more winning around the city for both teams. So Bringing a winning culture. We got to make our fans proud that every time they walk to Bank of America Stadium, they feel that they belong and they feel represented on the field, on the pitch with both Panthers and FC. But gotta thank them all for their support, and attendance is always great at Bank of America. The atmosphere, Pepas at Bank of America Stadium is great. So it's gonna be a good year. And of course, the Club World Cup is another great reason to be, happy about soccer in Charlotte. And I hope you guys, stick with us all the way along this year. Yeah, for sure. Well, guys, see you on the next episode. That was it. Good. Yeah, man. Good combo.